Subscribe and click the bell icon. Connect you to the world. Hi guys, today we are going for trekking adventure. Ready to conquer new heights and discover hidden gems along the way. எவ்வளோ தூரம் போகுதுடா தெரியுதா? ஆமாம், அலங்காநல்லூர் போனால் டிச்சாமி எப்படி இருக்கும்? ஃபேக்ட்ரி அவுட்லெட்டா? நாடை பொல்யூட் பண்ண. We are around 1 kilometer from the ground surface. This is what it looks like. நல்லா இருக்கும். நான் வேறு எங்கள் வீட்டில் எது சொல்கிறேன், அம்மாட்டி கிட்ட சாப்பிட்டேன். You can see the clouds coming down. With every breath, we feel more alive. We are around 2.6 kilometers. Let me show you the view. We are heading towards this short directions. Let me shoot the sunshine. Okay, come, let's go. Standing in this steep locations, very difficult to go. Let me show you. Still going.山に登って雲を見て楽しみになりました。ちょっと大変ですか？でもすごいですね。After 3 kilometers, we are in the first temple. With the clouds and mist, it feels amazing. It's really worth coming here.
You can see this well is in the middle of the mountain with clear water. ஓட்டப்படமோ குறையிற மாதிரி சூப்பராக இருக்கு. Until next time, keep exploring, keep tracking, and never stop chasing your adventures. இவ்வளோ பழுது என்னையே